ప్రీవియస్ సెక్షన్లో మనం రోలెస్ థీరం అదేవిధంగా లాగ్రాంజెస్ మీన్ వాల్యూ థీరం డిస్కస్ చేసాం. ఇప్పుడు కోషి మీన్ వాల్యూ థీరం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ఓకేనా. స్టేట్మెంట్ if f maps close interval AB to R and G maps close interval AB to R are two functions such that number 1, F and G are continuous on closed interval AB. Number 2, F and G are derivable on open interval AB. Number 3. Sir, చెప్పమ్మా. the Hungarian and the Adrians. తస్కీర్ని యాడ్ చేయాలా? 1 minute. ఎక్కడ ఉన్నాడు? రమ్మని చెప్పు. హలో, రాలేదే? సార్, తస్కీర్ రాలేదే? ఆ పిల్లలు వస్తున్నారు సార్, లింక్ ఏమో డిస్మిస్ అని వస్తుంది సార్. ఏమ్మా? డిస్మిస్ అని వస్తుంది సార్. కుడ్ నాట్ కనెక్ట్ యూ టు ద వీడియో కాల్. అవునా? అంటే ఇప్పుడు లింక్ ఓపెన్ చేసాడా లేదా? చేసింటేనే అట్లా వస్తుంది సార్. నీకు ఎట్లా తెలుస్తుంది? ఆ పిల్లడు వచ్చినాడు సార్ కాలేజీకి. ఫీజు కట్టి నీకు వచ్చినాడా? అవును సార్. సరే సరే. సర్లే ఉండ ఇక్కడ గ్రూప్గా నీ సెల్లోనే చూడమను. ఓకేనా? సరే సార్. F and G are derivable on open interval and G dash of x is not equal to 0 for all x in open interval AB. Okay, then there exists C in open interval AB such that f of b minus f of a
divided by g of b minus g of a is equal to f dash of c divided by g dash of c. This is the statement of Cauchy mean value theorem. Here f and g are functions defined on closed interval AB. Okay. First condition, f and g are continuous on closed interval AB, and second condition, f and g are derivable on open interval AB, and third condition, differentiation of g of x, that is g dash of x, is not equal to 0 for all x in open interval AB. Then there exists c in open interval AB such that f of b minus f of a divided by g of b minus g of a is equal to f dash of c by g dash of c. Okay. Now we have to prove this theorem. Proof. Define a new function pi from closed interval AB to R by pi of x is equal to f of x plus k into g of x, and pi of a is equal to pi of b. Here k is a real number where k belongs to R. Okay. So ఇక్కడ పై అనే ఫంక్షన్ ఈ విధంగా డిఫైన్ చేస్తాం. పై ఆఫ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ కే ఇంటూ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ పై ఆఫ్ ఏ పై ఆఫ్ బి. అదే ఇంతకుముందు లెగ్రాంజెస్ మీన్ వాల్యూ థియరంలో ఏం చేసినాం, పై ఆఫ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ కేఎక్స్ అని రాసినాం. ఓకే. ఇక్కడ మనకు ఎక్స్ ప్లస్లో జీ ఆఫ్ ఎక్స్ వచ్చింది. ఓకే. నౌ pi of a is equal to pi of b. That implies, so pi of x is equal to f of x plus k into g of x కదా. సో pi of a అంటే x ప్లస్లో a రాస్తాం, అదేవిధంగా pi of b అంటే x ప్లస్లో b రాస్తాం. సో pi of a means f of a plus k into g of a is equal to f of b plus k into g of b. Okay, that implies k into g of a minus k into g of b is equal to f of b minus f of a. Okay, that implies, so minus k common తీస్తాం, అప్పుడు g of b minus g of a is equal to f of b minus f of a. Okay, let it be 1. Okay, now suppose here, suppose g of b minus g of a is equal to 0. That implies g of b is equal to g of a. Okay, here we have ఈ ఫంక్షన్ g అనేది క్లోజ్ ఇంటర్వల్ AB మీద కంటిన్యూస్, ఓపెన్ ఇంటర్వల్ AB మీద డెరైవబుల్. అట్ ద సేమ్ టైం g of a is equal to g of b. కాబట్టి g satisfies
all three conditions of Rolle's theorem. Okay na? That implies G satisfies all conditions of Rolle's theorem. Okay. Therefore, there exists alpha in open interval AB such that G dash of alpha is equal to 0. But by condition 3, we have G dash of x is not equal to 0 for all x in open interval AB అని అనుకున్నాం కదా. సో ఓకే, సో మనకు కండిషన్ 3 ఏం చెప్తుంది? G dash of x is not equal to 0 for all x in open interval AB. చూడండి, కండిషన్ G dash of x is not equal to 0 for all x in open interval AB. Okay. సో కాబట్టి G dash of alpha is equal to 0 is wrong. సో ఓకే, మనకి ఇలా రావడం అనేది కాంట్రాడిక్ట్ అవుతుంది. సో దట్ ఇంప్లైస్ G dash of alpha is 0 is wrong. Okay, where alpha belongs to open interval AB. Therefore, G of B minus G of A is not equal to 0. మనకు G of B minus G of A is equal to 0 అనుకోవడం వల్ల ఇలా వచ్చింది. ఓకే, G of B minus G of A is equal to 0 అని మనం అజ్యూమ్ చేసాం. ఇక్కడ చూడండి, సపోజ్ G of B minus G of A is equal to 0, ఇలా 0 తీసుకోవడం వల్ల రాంగ్ వచ్చింది. కాబట్టి మనం G of B minus G of A is equal to 0 is wrong. So that is G of B minus G of A is not equal to 0. Okay, therefore from 1 మనం minus k is equal to f of B minus f of A by G of B minus G of A అని రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ డినామినేటర్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 కాబట్టి ఈ ఫ్రాక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఓకే, లెట్ ఇట్ బి 2. Now f and g are continuous given in the problem by hypothesis. F and g are continuous on closed interval AB. That implies pi is equal to f plus kg is continuous on closed interval AB. Okay, similarly f and g are derivable on open interval AB. That implies pi is equal to
f plus kg is derivable on open interval AB. Also by hypothesis pi of A is equal to pi of B. Okay. Also by definition of pi of A is equal to pi of B. Okay. అదే కదా డిఫైన్ చేసింది చూడండి. By the definition of pi we have pi of A, pi of B. Here pi is continuous on closed interval AB and pi is derivable on open interval AB, and also pi of A is equal to pi of B. So pi satisfies all the conditions of Rhodes theorem. Therefore pi satisfies all the conditions of Rhodes theorem. Okay. Therefore there exists C in open interval AB. Such that pi dash of C is equal to 0. Okay. Now we have pi of x is equal to f of x plus k into g of x for all x in closed interval AB. Okay, then pi dash of x is equal to f dash of x plus k into g dash of x for all x in ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ AB. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు pi dash of C 0 కదా. pi dash of C అంటే ఏమి? pi dash of C is equal to x ప్లస్ లో C రాస్తే f dash of C plus k into g dash of C. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ మనకు వచ్చింది కదా pi dash of C is 0 అని. సో pi dash of C is 0. That implies f dash of C is equal to minus k into g dash of C. That implies minus k is equal to f dash of C divided by g dash of C. Let it be 3. Here from 2 and 3 left hand side minus k undi. So left hand side equal kabatti right hand side equal chestam. Okay, from 2 and 3 we have f of b minus f of a divided by g of b minus g of a, that is equal to f dash of c by g dash of c, where c lies between a and b. Okay, this is Cauchy mean value theorem. It is very important for the examination point of view, so please be practice. You have to be practice it. మీరు దీన్ని బాగా ప్రాక్టీస్ చేయడమా. డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? హలో,
ఏం లేదు సార్. బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ దిస్ థిరమ్. ఖచ్చితంగా మనకు 10 మార్క్స్కు ఈ మూడిట్లో ఒకటి వస్తుంది. రోలెస్ థిరమ్ నెంబర్ 1, నెంబర్ 2 లాగ్రాంజెస్ మీన్ వాల్యూ థిరమ్, నెంబర్ 3 కోషి మీన్ వాల్యూ థిరమ్. వీటిల్లో ఖచ్చితంగా ఒకటైతే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఓకేనా? ఓకే సార్. దీనికి సంబంధించి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. ప్రాబ్లం 1. Find C of Cauchy mean value theorem for f of సార్ క్వశ్చన్ అది ఏమా ఫైండ్ సి తర్వాత ఏంటి సార్? find C OF of 1 minute. C of Cauchy mean value theorem for f of x is equal to 1 by x square and g of x is equal to 1 by x on close interval AB. Where a comma b greater than 0. Okay, this is the problem. Solution. Given functions f of x is equal to 1 by x square and g of x is equal to 1 by x. Okay, ఇక్కడ on close interval AB, but a and b are positive. Okay, కాబట్టి f and g are continuous on close interval AB and also f and g are derivable on open interval AB. Okay, it is clear. It is clear that f and g are continuous on close interval AB and derivable on open interval AB. Okay, now f dash of x is equal to, and that is equal to d by dx of 1 by x square అవుతుంది. Okay, so that is equal to d by dx of x power minus 2. So that is equal to, ఇది x power n రూపంలో ఉంది కదా, so minus 2 into x power minus 2 minus 1 minus 2 x power minus 3, that is equal to minus 2 by x cubed. Okay,
Now g dash of x is equal to d by dx of 1 by x, that is equal to minus 1 by x square, which is not equal to 0 for all x in open interval ab. ఎందుకు ఇక్కడ a and b are positive, so that ఈ ఏబీల మధ్య ఉన్న వాల్యూస్ కూడా పాజిటివ్ ఉంటాయి కాబట్టి 1 by x square డిఫైన్ అవుతుంది at the at the same time 1 by x square is not equal to 0. So third condition కూడా satisfy అయింది. ఓకేనా? Therefore by Cauchy mean value theorem there exists C in open interval AB such that f of b minus f of a divided by g of b minus g of a is equal to f dash of c by g dash of c. ఓకేనా? ఎఫ్ ఆఫ్ బి అంటే 1 by మనం ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1 by x స్క్వేర్ కాబట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ బి అంటే 1 by b స్క్వేర్ 1 by a స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై జీ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే 1 by x కదా కాబట్టి జీ ఆఫ్ బి అంటే 1 by b మైనస్ 1 by a దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ సి. ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏముంది ఇక్కడ -2 by x క్యూబ్డ్ కాబట్టి -2 by c క్యూబ్డ్ బై g డాష్ ఆఫ్ c. g డాష్ ఆఫ్ x is -1 by x స్క్వేర్ బై g డాష్ ఆఫ్ c అంటే ఇంటూ -x స్క్వేర్ బై 1 అవుతుంది. -x అంటే c స్క్వేర్ అవుతుంది. ఓకే, దట్ ఇంప్లైస్ a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై a స్క్వేర్ b స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై a minus b divided by ab is equal to 2 by c. Okay, so that implies a square minus b square a minus b into a plus b. ఇక్కడ ab ఇక్కడ a క్యాన్సిల్ అవుతుంది, సో ab కింద a minus b ఉంటుంది, that is equal to 2 by c. So a minus b will get cancelled here, so that implies have 2 by c is equal to a plus b by ab, that implies c by 2 is equal to ab by a plus b, so that implies c is equal to 2ab by a plus b. Okay, clearly 2ab by a plus b lies between a and b. Okay, so we have c in open interval ab such that f of b minus f of a divided by g of b minus g of a is equal to f dash of c by g dash of c. Hence Rolle's theorem is verified here, and also c is equal to 2ab by a plus b, which lies between a and b. Okay, next problem. Problem number 2.
find C of Cauchy mean value theorem for f of x is equal to root x and g of x is equal to 1 by root x. In closed interval AB, where 0 is less than A is less than B. That means A and B are positive. Okay. Solution. Given functions, same model. ఇంతకు ముందు ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏ విధంగా చేసామో అదే విధంగా చేస్తాం. గివన్ ఫంక్షన్స్ f of x is equal to root x and g of x is equal to 1 by root x. Okay, where on closed interval AB, where A and B greater than 0. Okay, now it is clear that f and g are continuous on closed interval AB since A and B are positive. ఓకే, ఇక్కడ ఏ అండ్ బి పాజిటివ్ కాబట్టి రూట్ ఎక్స్ అదేవిధంగా 1 by root x డిఫైన్ కాబడతాయి. ఓకేనా? సో ఎఫ్ అండ్ జి ఆర్ కంటిన్యూస్ ఆన్ క్లోజ్ ఇంటర్వల్. ఇన్ ది సేమ్ వే ఎఫ్ అండ్ జి ఆర్ derivable on open interval AB also. It is clear that f and g are continuous on closed interval AB. Okay, and derivable on open interval AB. Okay, now f dash of x is equal to d by dx of root x. So 1 by 2 root x out, and g dash of x is equal to d by dx of 1 by root x. That is equal to d by dx of x power minus half. That is equal to minus half x power minus 3 by 2 అవుతుంది. Okay, so that is equal to minus 1 by 2 x power 3 by 2. That is equal to minus 1 by 2 x power 3 by 2 x root x and రాసుకోవచ్చు. So which is not equal to 0 for all x in open interval AB కదా. హియర్ ఏ అండ్ బి ఆర్ పాజిటివ్ కాబట్టి ఇక్కడ దిస్ ఫంక్షన్ minus 1 by 2x into root x is not equal to 0 for all x in open interval AB. ఓకే, సో థర్డ్ కండిషన్ కూడా సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి బై రోలే థీరం, బై కోషి మీన్ వాల్యూ థీరం, therefore by Cauchy mean value theorem
Cauchy mean value theorem. There exists C in open interval AB such that f of B minus f of A divided by G of B minus G of A is equal to f dash of C divided by G dash of C. Okay. F of x is equal to root x kada. So f of b is equal to root b alane root a divided by 1 by root b minus 1 by root a, that is equal to f dash of x is equal to 1 by 2 root x anandi. F dash of c aithe 1 by 2 root c divided by ante into g dash of c ante minus 1 by 2x into root x కాబట్టి రివర్స్ లో రాస్తాం minus 2c root c by 1. Okay, root c 2 to cancel here, so that is equal that plus root b minus root a divided by root a minus root b by root a into root b వస్తుంది. దాన్ని ఇలా రాసుకోవచ్చు root of ab. So that is equal to minus 2c 2 ఉండదు ఇక్కడ. ఓకే, 2 క్యాన్సిల్ అయింది కదా, మైనస్ c ఒకటి ఉంటుంది. దట్ ఇంప్లైస్ ఇక్కడ రూట్ బి మైనస్ రూట్ ఏ ఉంది, ఇక్కడ రూట్ ఏ మైనస్ రూట్ బి ఉంది, క్యాన్సిల్ అయితే మైనస్ వస్తుంది. మైనస్ ఇంకా రూట్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సి. దట్ ఇంప్లైస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు root of AB. Here root of AB means it is geometric mean of A and B, and hence it lies between A and B. Okay, root of AB is the geometric mean of A and B. So A is less than root of AB is less than B. Okay, now here root of AB is the geometric mean. Mean of A and B. Okay, so A is less than root of AB is less than B. That is A is less than C is less than B. Okay, this is the solution of our problem. Okay na? కొన్ని ప్రాక్టీస్ ప్రాబ్లమ్ చేయండి. ఇక్కడ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా? హలో, డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయమ్మా? ఏం లేవులేండి సార్. ప్రాక్టీస్ చేయండి, కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాను. ఓకే సార్. Verify Cauchy mean value theorem. For f of x is equal to x square and g of x is equal to x cubed on closed interval
1 comma 2. Next, second problem. Find C of Cauchy mean value theorem for A. F of x is equal to e power x and g of x is equal to e power minus x on closed interval AB. Where A is greater than A and B greater than 0. Okay, A and B are greater than 0. Now second 2 lo B problem. F of x is equal to sin x. G of x is equal to cos x on closed interval minus pi by 2 0. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, ఓకేనా? ఓకే సార్. శివకృష్ణ, ఓకే సార్. డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయమ్మా? లేదు. ప్రాక్టీస్ చేయండి, థియరమ్స్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే, బాయ్.